Oh wait, what? I thought I switched windows correctly. Okay. Ay, 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 Steezy. Okay. Before I start the Archon quest, let's see where the land. Let's see where I left off. Anyway, up on the mountain, you will see the moon goddess observing up in the sky. Right, quite frankly, though, we do have a large gap between two lands. Oh wait, it's around this one, I guess. And then I thought for some reason there's an I. Oh yeah, that's the no. That's the Dunana pit, which I already got 100%. Nah. Okay. Uh, Before I start, let's complete my dailies, or maybe I already did. I don't know. Uh, yep, I did do my dailies. The quickest way I'll do for now is to uh, grab some of these talent scrolls, and then I can go to Cisnea. So, I already maxed out Colombina. What? Let's go back to Mapland and get some talent scrolls for Vanessa. Indeed, even though it's going to be a bit of a fuzzy night when it comes to going to Cisnea. So, hold to a minute. I think around 5 minutes because I am just going to collect I'm just going to use 120 of my Ryzen anyway. Fast and efficient training. Where are you? And how's the second dying light game? The one that does have green. Anyway, the I'll start in about a few minutes or so. I just need to clear my dailies anyway. I usually do this talent scroll or trounce domain, whatever. If I feel like I want to upgrade my talent levels for my favorite characters. I guess that's whatever, and I call it the sneezy. I know. I mean, I could also bring in Mualani, but it'll take another party swap to deal with this. I already tried the new characters and I didn't get Odette. I only got Mona instead. I already made that joke, but I always get Roxy Midoriya from Mushoku Tensei. Go to sleep! Okay, good. That's the wrong character that I'm gonna use. Either I'll have to use my double enhanced resin or just use the regular ones, but double the cost. Wrong verse to use Naida. Yay! I think that should be enough. It's a good thing I can just tap as fast as possible and then go back and turn in my missions like commission. Alright, so where to start? I guess we'll have to talk to Paimon over here at the Nordrai Adventurers Guild. But I will turn in my commissions instead in Napland and then start the Archon quest and start the Archon quest in Nordrai. There is also a teleportation waypoint. Oh, what did they just do? What?
What? I have to do. I have to gather counterpoints. It restart because of a major update. Okay, fine. Um, old-fashioned 10 pointer. Gonna have to clear all the dailies then. I mean, I have to do the next 10 minutes clearing some commissions, and then I can start getting long-term encounter points. I forgot the mechanics of the. I forgot that mechanic has. Yeah, I have to encourage myself just to do the daily commissions, and then use the freaking use my resin. Like I thought it was efficient enough until I need to go back and do my commissions. What the sheesh? There. What the heck? Oh, signature of a light keeper. Where is it? Next one is over the 2 spots. Not screw it. I'll use the nearest teleportation waypoint for this freaking spot. Come on! Oh my god. I'd be in a rush, but this one is. But in this case, I have to because I forgot that my long-term encounter ports reset. Fastest! Okay, I'm not even racing for the FOMO, but rather I would like to get my privilege jumps a bit early so that I might have an additional chance to get Odette. But I did lost that chat. I lose that chance by the time I get Morna. I already used up my shrine keys here. Ah, this one. Okay, I'm gonna have to aim it first. Here we go. Last one is the Hilichurl Tower. The nearest I can use is the Ayakrati. Yeah, I'm back to destroying your Hilichurl Towers. What are you gonna do? Obviously it would be these. It's not even towers at all. They're just foundations. Slow and steady, or sneaky and steady, I don't know. Again, I will have to turn in my commissions first in Atlas, and then over at Northride just to start the Archon quest. Ay, bakit nag-reset pala? Nakalimutan ko pala ito. Alright, so does it work? No. How does it work? Once you reach your daily encounter limit, any further points gained will be converted to long-term encounter points. If your daily encounter points are not full, that's good gaining the corresponding rewards. For each 30 residents. Oh, okay. So I have to just play the game and then get my long-term encounter points again. Okay. Let me check my expeditions and then here, good to go. I don't think I have a chance to get some of my privileges for the next gacha roll because I already used up my luck. So I ended up getting Mona early in the day, and I didn't. I thought I used that chance just to either get Odette or get Anastasia around December to January. So the next 3 months gonna be me getting the Anastasia instead. So
time to say goodbye to Nordcry. Honestly, I can still visit the region ついに anytime. スネージナヤの女皇に会いに行くんだな。女皇が一体何をしようとしてるのか、どうして神の心を集めてるのか、やっとわかるぞ。お前のお兄さんが言ってた There could be. 旅の終点でもあるは Surely ず there's だ。 a reason why お兄さん Sunista は would like to お use 前に一体 some of 何を the 見せようと noses. してるんだろうな。はあ、スネージナヤについてないうちはまだまだ道のりは長いって気持ちで、飲んだり食べたり遊んだりする時も心から楽しめたんだけどな。 Yep. ゴールが目前だと思うと、こういうことで頭 Now がいっ that ぱいになって we 気が already 休まらなく visited なって 6きた regions ぜ。 and 1 Nordcry. Wait, 6 regions? No, it's 5 regions and... No, screw it. Let's count. Mondstadt, Liyue, Inazuma, Sumeru, Fontaine, Natlan, Nordcry, and finally Cisnea. So 7 regions we visited. Not counting the sub-regions because those have a story on their own. Except the frost moon, that is. So it's been a long time coming, and I'm a little bit nervous too. Oh yeah, from this point, I am going to switch out Lumine's outfit to the regular one. おう、 Because でもおいら気にしないこと our にしたら。 my こん traveler, な気持ち well, で最後 either の male or 旅路を female, 始める will の be は間違 getting ってるから a な。 new outfit オイラたちは specifically 魔 for 竜や this 怪獣 region と戦って anyway. 神の創造物に打ち勝って予言やアビスの危機も一緒にくぐり抜けてきたんだ。月にまで行ったんだからな。 We beat them もう to the 何が moon 来 and たっ back. て大丈夫だ。そうだろ。 Well, thanks. Thank you for coming to the Paimon talk, everybody. どういたしまして。それじゃあ超優秀なガイドパイモンと一緒に終点へ出発。私のこと無視して行っちゃうの？ Calavina right behind. Oh, Paimon behind you. コロンビーナ？相変わらず神出鬼没だな。 Did you know I was here? I did. I don't think I told anyone. What do you mean? Didn't? Oh yeah, Varkon returned to Mondstadt now that his investigation in Nordrhein finished. This mug. おいら見るなよ。今回はこっそり教えたりなん Maybe か you し said ないぞ。 something. That's why Calavina visited your house. あ、お前だったのか。 Ah, the 確かに Lunar これじゃ Tar must be the one 隠しきれ who ないな。 might have sensed what みんな Paimon is saying. 君を見送るためにフラッグシップに集まってるよ。サンドローネも誘ったけど用事があるみたいで先にスネージナヤに帰っちゃった。 Oh yeah, for those wondering, the guiding notes is now available at your disposal. Starting with the Nordrhein Archon Quest Act 9 and 10. You now get these. The guiding notes will be useful if you want to refresh either refresh or get introduced into the lore of Genshin Impact. This is useful also for veterans, since not all of us can recall the core memories of each Archon Quest event. So what she mentioned is that Sandrone left Darkrai early for duties in to Cisnea. That's why she wasn't able to visit the flagship duties. 帰る前に君たちに対する文句も言ってたよ。聞きたい？あいつも相変わらずだな。 You don't have to imitate her words. あいつらがスネージナヤに行くのって女皇陛下に迷惑をかけるためなんでしょ？あんなやつらと仲良くしてるだなんて思われたくないわ。ないわ。悪いけど、あいつらに伝えておいて。At the same time, guiding notes also ファ appended. トスに助けてもらえるだなんて思わないでちょうだいって。しばらくの間協力できて。 Yeah, I can see that Columbina can 私たちは you 立場が違うの。 maneru
Sandrone, well, she is お gone. 互い I'll が be 困る she ような just こと shake は her, 極力しないでお shake きま her しょう。 shoulders and なんていう leave か by the time she come back. 態度も理屈も言ってる内容もいかにもあいつらしいな。わかった。なるべくあいつとは距離を置くようにするぜ。It's actually in the knowledge, Matsui. 会いに来てほしいって意 We 味だ could と go to the 思うよ。 flagship and then have our farewell picture. お互い困るようなことをしなければ会いに来ていいっていう意味じゃ I な don't い？ think Golovina is going そういう to 捉え方 go も to できる Sesnia か？ anytime 早くフラッグシ because ップ she に行 does こう。 have もうみ duties んな at ついてる the 頃だよ。 Frostmoon ラウ Scion. マに君が用意してくれたごちそうのことを伝えたの。今日のこの機会に君にお返ししたい。違う。君に送りたい。 Aww. そうそう。こんな時に貸し借りにこだわるなんて水臭いぜ。 Well, if friends don't keep score, I'll come back to visit. などくらいの月もいつでも君を歓迎するよ。 Well, I guess that's all for our journey in Darkrai. Time flies when you're having fun, enjoying delicious food with friends, and reminiscing about past adventures. After a lovely meal filled with laughter and warmth, it's time to start the next chapter of your journey. They actually skipped this one, so because Darkrai is technically a part of Sesnia, just a precursor. Apparently, if you finish this quest, it actually fast travel you to the nearest teleportation waypoint, like this one. 一面真っ白だ。 Like, it would have been a good idea to give us like a boat to Sesnia, but no, doesn't work like this. Alright, so the travel here, apparently there's a waypoint over here if you want to... Oh yeah, that's for unlocking purposes. Initially, I would have thought this boat would have let us go to Sesnia, but there's actually some small islands that Kaya could use, or Sadrona if you have her. But the issue is that, look at this, there's so long distance. I would have taken you 30 minutes just to at least get to the nearest waypoint. Therefore, the game decided to fast travel to this waypoint instead. Also, I will have to adjust the volume. What's a -12? Yay! I'm now in the freezing snow, and I didn't check my chat. Yay. Alright, ladies and gentlemen, we're on the final land. Winter is coming. Yeah, it kind of feels like Game of Thrones, but it's winter. Oh yeah, what if I, let me check. Let's try that without UI. That'll be a bit challenging. Oh, look at me, I'm playing Genshin Episode in a console game! な、鹿がいるぞ。などくらいで見かけたやつにちょっと似てるけど、空爆の影響を受けてないみたいだな。おいらたち、本当にスネージナヤに来たんだな。 Look at this beautiful, how do you say this, the moose? Ooh, exquisite chess! 宝箱、冒険に宝箱は欠かせないぞ。 Bye, bud! Hold on! Alright, time to change our outfit. We're going back to Rising Star. There it is. Because now I think Northride's like a special gift, giving us the spaceship outfit. I guess it's time to go back to wherever I belong. Taskete, Paimon? Nay! I can't get the exquisite chest, you idiot! 雪をいっぱい食べちゃったぞ。
Wait, I mean, what do you expect? 寒い。もっとこっちに寄ってくれ。 I wanna hug Paimon! Yeah, unfortunately, I cannot. There's a lot of mints where I can pick anyway. Come to think of it, those mints are like guiding us to different parts of Cisnea. せっかくだからクマとの通 Did 信 I skip a line? あ、ここでいいぞ。近づいたら驚いて I just want to check the くれないしな map. Sure. We can take a picture. But how do you do this? Oh, you have to use the camera, I think. There it is. This is like moments before some, I don't know, Cryo Bear tries to jump scare Paimon. Here you go. ひひ、うまく撮れたか？ん？今何か見えたような。 Huh. あ、こっちこっち。これ、 How did the train ended up getting crashed over here at a cliff? Well, I guess the train has since been crashed for a long time. It's not even recently crashed. Rather, it kinda settles. スネージナヤにはたくさんの線路や列車があるって聞いてたけど、きっとそれだよな。でも、なんで捨てられてるんだ？ Hmm. やっぱり寒いぞ。 Still feeling chilly from the buried in snow? Yeah, that's what I was thinking. Did the そうか Did な。 the snow apparently cause Paimon to feel chilly? それに、雪も Well, 強く given なっ that て she's ない not か？ wearing any outfits to withstand the cold air. Ooh-wee. This never happened in Northcry. If you're cold, give it a little closer. 気持ちは嬉しいけど、寒いってわけじゃないんだ。なんていうか、すごく変な感じなんだ。 Oh, 今までこんなことなかったぞ。 well, this is not 体 good. が重くなってきて、 No, Paimon! 頭もなんだか Yeah, I think you're suffering hypothermia. Should we turn back? いやいや、ちょっと、ほんのちょっとだけだ。ただ少し力が出ない気がするだけだから、旅の予定を変える必要はないぞ。 Eh? Oh, wait. Kitty Shinaida, don't put yourself if you start feeling the worst. Tell me right away! I resonated pyro element just so you can not chill, get frozen in the snow. Oh yeah, sheer cold is back if you're wondering. That's why I had to hide the UI. Paimon? Find a place to hide for the blizzard. I mean, should we go to this spot? No, I don't think so. No. Oh, hold on. Apparently I have to go through this area, and I think this is the first time I've seen some physics. Not yet. なんだか吹雪がどんどん強くなってないか？ No way! Oh my god. ちょっと This never happened in 強くな Dragon って Spine, き but たぞ。 finally Cisnea is doing weather-based artifacts. Weather-based movement. How do you say this? Weather-based obstacles. There is one, like, Jermivare. What the? あそこに小屋がある。 There's a cabin! ちょっと Although it's in the 休んでい corners. こうぜ。 Find a place to hide from the blizzard. Why is this barrier? Oh no, are we in special story mode? Pre-rendered cutscene, I guess? No, it's not. It's rendered in game. Struck us to wind! Ah!
No! Oh my god. How did you get blown off by a strong gust of wind? Kyofu Oldback says hi. ここパイモンを早く見つけなきゃ。 Oh yeah, no UI is back for this Archon quest. Ooh, okay, I need to... Apparently, I guess this is an underground. I think Paimon is way far away. I doubt Paimon survived that strong gust of wind, but at least she can land on her. She can land softly, probably for the remaining energy left to mitigate the air crash. Maybe this is the way outside? No. I can tell that sheer cold is back, so I'm not sure. Maybe this is the way out? No, I guess I'll have to proceed forward with the path. Which is kind of weird because that reflective light sometimes does this in Dragon Spine caverns under Inazuma and such. Did I already equip my? Let me check my gadget. I do have crispy potato shrimp platter and the pan powder, so right. And continue. You have to take note the sheer cold. If you hear the sound effect, if you're in no UI mode, better find some. Better be careful and make the most of your time before you're gonna see the UI fading to white. That means you'll have to start finding a warming spot. So if you're a new player and cleared the prologue Archon quest in Mondstadt and you did not check Dragon Spine, might as well do that beforehand. I recommend you to do this because sheer cold is a returning element anyway, but this time it's now applied to a regional level in Ziznia. This kind of reminds me there was a train obstacle section in Stellar Blade where Eve has to escape from a falling train carriage. I would love to buy Stellar Blade on Nintendo Switch too. I wonder what happens if I turn off the UI mode. I guess I'll have to continue. But back to that. There was that moment where he has to do escape from the falling train, and there are QTEs you have to type. Is this the right way to go? I think it is. And then you have to make sure that you have to get out the falling train carriage within a time limit. So this symbol, this is the first time I see it actually. こんにちは。明日へと近づく超越。降臨者様。僕、暗い愛の目がお The 力にな eve り of ます。 tomorrow. 前回の起動からすでに時間計測はの影響により利用できませんが。Time unavailable due to influence of unknown. So what are you then? Eye of Gray. 僕は使命のために生まれました。 No, I use this map anyway. I mean, そのために I sometimes use the map if I need to find a waypoint, find a spot to, initiate the cutscene. Well, I was about to ask you. Oh, so you weren't bored like this. I did open my map sometimes in The Legend of Zelda Breath of the Wild. In The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Even if I'm using the Pro mode UI, I usually need the map if I need to
go which path to go, climb up or use up or run uphill for Link to reach his destination. 人類のために働くことです。あなたの体表面温度の低下を検知しました。 I still remember my Breath of the Wild live streams. I don't usually turn off my Pro UI. I only turn it off most of the time, so that maybe I can try immerse around the world of Hyrule. I wonder if the no UI mode will I think the no UI mode will be better than the one I did last time in the Latlan Archon quest. Now, お考えは理解できますが、現在のあなたの身体状態を考慮すると、それは良いお考えだとは思いません。起動する前に、どなたかのお名前を呼んでいましたね。now I think here, I think the new UI mode is somewhat improved from my previous use in an Archon quest. 答えははいです。 Well then, I accept. 断りません. Alright, so Levine has gained the power of the Itinerary. At least that's what I can pronounce. So it's a small invisible monocle, which is interestingly fitting concept. Sure. Oh, I thought you're finished! Ah, okay. So what's the mission? はい。僕は自らの体を取り戻し、明日を切り開く力を取り戻し、 So the Itinerary is looking to find the power to unlock 送り tomorrow. 届ける必要があるのです。この氷に覆われた大地に僕の力が散らばっているのがわかります。それぞれの方角はおぼろげながら検知できますが、ひとまずそのことは後回しです。目下の最優先事項はあなたです。 So you're going to help me 仲間と再 find 会 your すること body. です。 And to do that, you become a monocle so that I can help you find it. Well, at least you're gonna help me out on clearing out some obstacles. Blueprint overlies existing ice, prime ice construct. Ah, okay. 撤去コマンドが実行可能になりました。これにより道を塞いでいる信標を撤去し、 You're 信標 kidding ユニッ me! トを獲得できます。 You're kidding me! No UI mode has a freaky issue with the UI. Well, might as well start guessing. Oh yeah, I already have the lead. You tell me about the Eye of Gray, but you... It's a key combination. Really? Yeah, I don't think the hide UI mode is improved. Even if there's a tutorial section, it would have been nice to just show me what certain key combinations I have to use instead. 信標ユニットの数量が更新されました。 So the build prime ice construct. Oh, okay. I know this one. 両語コマンドが実行可能になりました。これにより信標創造物を作り出し、扉を支えることができます。 Oh, so it works like the Legend of Zelda Breath of the Wild's Cryonis. I played that game. I just didn't finish it. So for this to work, you have to press the LBX if you're on controller, and then summon the construct. You can also aim the cursor to that particular item if you want to destroy it. Okay, seems to be working. To deactivate, however, you have to use LBX. Alright.
clear out everything in the way. Can I also construct? Can I create out a bit here? きちんとしまっておこう。 Well, I guess Lumine could just climb anyway. At least that's what like adaptation measures to adapt the cold. 周囲の環境を確認。出口は氷で閉ざされています。それは効率的とは言えません。少々お待ちください。付近 Oh, we に利 can't. 用可能な I 創 mean, 造設計図を Lumine 設 is 置しまし resonated た。 with Pyro. そちらを利用すれば氷をより早く取り除くことができますよ。 Well, I guess we have a new construct that we can use then. Wait, how do I get down from here? Well, I can't think twice about it anyway. Oh yeah. I just found out that long-term encounter points has been reset. So I'm back to doing commissions. Eh? I did not mean to summon the ice construct. Hold on. きちんとしまっておこう。 What is up with me trying to open up the rest of the chest? Hold on. For this to work, I'm gonna need to use my ice construct. No, destroy this first, and then use my ice construct to go one level higher. I didn't see 新 it. しい創造設計図を保存。熱源生成コマンドが実行可能になりました。制限時間付きの熱源を生成して効率的に氷を溶かしましょう。 Oh, okay. I get that. So it uses RB to construct. You can also switch construct to use. So basically, you can use heat source, and I just saw a Kresnik energy and prime ice resource, which would have been nice if I can see the eye. But since Hoyoverse is going to challenge me with that, might as well have to place this construct carefully. But this will melt out the ice first. In the meantime, I will try to destroy an existing construct. So if I use this one and then melt the ice, it does play like elemental. It does play like cryo melting, being melted by pyro. Hey, I'm familiar with that puzzle from The Legend of Zelda: Breath of the Wild and Tears of the Kingdom. I used fire weapons too, and then placed it on Link's back. You know, just so that I can conveniently melt some freezing spots. You know, ice sources of ice. Anyway, I already melted the entire path, but I thought it would make fun just doing this instead. Alright, return this. Now we're going back to our main source of path. So maybe there's something I could explore? Treasures and such? Yeah, I don't think there's anything. Might as well have to return it. Yeah. Precious chest. きちんとしまっておこう。 スキャン結果、前方に道があるようです。引き続き前進することを推奨します。 Alright, activate fire here. I'm just gonna let it naturally burn. You know, melt the ice away! I wanna see Paimon again! My bestest traveler companion ever! And it's so steamy in here. What the sheesh? Everything is icy! Okay, fine. I would like to check if there are some treasure chests hidden in this spot before moving to the exit. Here it is! I can see the exit! Yes, I know. Oh, there it is. Oh, never mind. Ah, no! Okay, never mind.
Well, I'm back to the surface. クルース肉証拠を検出採取を推奨します。 So it's basically a crystal for me and if your Princess Nea. 先ほどの創造物はクルース肉証拠の性質を利用して暖房効果をもたらすものです。信憑創造物は持続時間が短すぎたために I'm likely going to spend a bit longer on this on the first act than in the second act, more likely, because given how XP took the time around 4 to 6 hours, I think it's safe to say this Archon quest might take around 3 to 4 hours to clear Act 1. Unless if I sidetrack with the Shadow Realm event, as well as a few world quests. 僕はそこからエネルギーを抽出してあなたの体温を維持することができます。今はこれだけ覚えておいてくだされば大丈夫です。 Alright. When moving about old temperature, I will expect an Okay, that's the issue. I am not likely going to see that. 速やかにクルース肉証拠を採取しエネルギーを補充してください。Yeah, but collect the first thing on the roadside. How though? Oh, you have to destroy it. I have to destroy the Kresnik crystal. Alright then. Oh, what is this tree? What does this tree drop? Oh, it does not drop any log! What? I'm Princess Nea, and then you're not gonna drop me any new kind of log. What is this? Oh, we are supposed to be going to the cabin. And for those wondering, yeah, I can see the train track. You don't have to quote a line from a storybook. I am Gray. It was 3 normal sword strikes. Yes, I think the durability is the same as a white coal ore. Does that mean someone else is there besides Paimon? しかし疑問点はそこではありません。データベースの記録によれば、ここは列車駅で生体反応がこれほど少ないはずがないのです。リアルタイムで観測した環境情報からすると、この場所はすでに放棄されている可能性があります。何にせよ、気をつけてください。Well, let's head inside and take it from there. Knock knock. Anybody home? Oh, there's Paimon. So Paimon is safe, but only the traveler gets blown by the strong gust of wind. Yeah, that's the strongest at Lenovo. That's some suspense music. Hello. 案ずるな。眠っているだけだ。Oh. どうやら噂の旅人のようだな。吹雪の中をさまよいながら、ずっとそなたの名を呼んでいたぞ。That's a cold introduction to Piero here. この寒さに適応 And するのは guess his name is 至難 three の技だ。 question marks. If you did watch the animated interlude episode with 現地のものでさえかろうじて I'll 日々を explain that a little bit later. 大切な仲間なのであろう。Hmm. 手を離すでない。その瞳、カーン類野人なの？この世には災いを逃れたカーン類野人がいくらか残っている。それは知っておろう。
Yeah, I 今 don't は think 我 it's が輩個 used 人の身 to 分より either も Levine 心 or 配すべき Aether. ことがある So はず yeah, だ。 guess we meet じきに someone 再 who 会する actually ことに hails なる from だろう。 Gondria too. Guess we'll see you again, sir. ターゲットの離脱を検知。非凡な人物のようですが、関連データは見つかりませんでした。データベースを再スキャンします。 Alright, for those wondering, now looking at the dialogue choices right here, you might have watched the animated interlude with La Signora's funeral. And yes, new players might not notice, but it'd be best to clear Inazuma Archon Quest to find out. So I have a rough idea. He's probably some big shot who works for the Sanitza. That is correct. Somewhat, because he's likely the top rank of the 11 Battery Harbingers, right? So it's probably some big shot. 幸い、お仲間はご無事です。 I recommend 先ほどの watching 方 that が animated 毛布を置いていってくださ interlude ったよ and うです。 see the funeral. After you clear the Inazuma Archon quest. I think I already covered this early in my channel's career. もう I started at around version 2.1. 旅人無事でよかったぜ。おいら探し回ったんだぞ。 Didn't 慌 find てな one. いで。大丈夫？スネージナヤに着いたばかりの頃みたいな感じだな。風邪かもな。頭が痛くてちょっと寝てたんだ。あ Ah, れ、道家はどこに行っちゃったんだ？ yep, their name is Jester. Wait, that was a Jester? おう、ファドゥイの統括官、道家のピエロだぞ。お前もあいつに会えたか？ Yeah, I already know his name, Piero. For those wondering, you can check the guiding note. Only the winds and snows of Cisnea know the answer. That's an identity I have yet to uncover for now. We spoke briefly, but he didn't reveal his identity. 道家は女皇の計画についても全部知ってるはず。でも、そう簡単に教えてくれるわけがないし、最後は衝突することになるんだろう。 Yeah, would have given us a false start if Piero were to slip out that he's one of the leaders of the Factory Harbingers. Like, I guess the first 彼は rank. 自身の素性には深く触れず、すぐに立ち去りました。誰が喋ってるんだ？ Hello, I'm Mr. I. I found this in an ice み cave. たいだな。不思議だぜ。こんなものに意識があっ Think て。 of it like しかも using a 喋れるなん Ray-Ban て。 smart, a pair of Ray-Ban smart フェイ glasses, の国で but したの one で、 eye only. 想像もつかないような古の創造物が数多く残されています。しかし、あなたのような生物も僕のデータベースには登録されていません。 So the Eye of Good A helped me find you. That's how I made it safely out of that cave. そうだったのか。本当にありがとな。おいらの一番好きなキャンディーを。ってキャンディーは食べられないか。行為を検出しました。最善の代替案を提案します。動作効率を維持 How する are ため we に going to 定 clean? 期的なクリーニングをお願いできますか？確かに。 Well, お I 前 guess は Levine is メガネ wearing だ a もんな。 pair of invisible 約束だ。 goggles, so that makes あ、 sense. そうだ。 Well, 道家について should なんだけ we どさ。 bring in a warm 気になることが towel? あ I って。 think a warm towel would have melted the 雪の frame. 中であいつに出会った時、あいつオイラの名前を知ってたんだ。それだけじゃない。 Dang it, I can't まる see で what's オイラ going も on in the あいつ middle の of こ this とを知ってるよ plot. うな口ぶりだった。でもオイラの方は瞳からしてカンルイヤ人だろうなってことがわかるくらいで、すごそうな雰囲気は感じたけど、 So Paimon 道 is 家だとは familiar わからな about かった。 what Calgarians 雪 look の like, 中から even 助け出してもらった familiar 後、 with the eyes. 自己紹介してくれて、それで初めてあいつが道家だって知ったんだ。
Well, so he knows you. Is that why he was here? He was looking for you? Or he came 多 looking for you? 分それはないと思うぞ。オイラの声をたどってきたみたいだったし、すごく焦ってて、事前に知ってたって感じじゃなかったな。それにオイラを助け出してここに連れてきてくれた後は、ずっと雪が降るのを眺めてるだけだったんだ。何もしてこなかったし、話してもくれなかったし。 Maybe he doesn't want to reveal his motives early into the chess game. And in Cesnea, we are playing a game of chess. オイラも寝ちゃったりしなかったかもな。お話の途中に申し訳ありません。ファデュイ、統括官とは何かお伺いしてもよろしいですか？ Oh, good question. The factory is not part of your knowledge database, apparently. ファデュイっていうのは、You could say it スネー studies ジ内の the 徐行に inner 使えるや circle. つらのことで、中にはすごいやつも結構いるんだ。で、統括官ってのはそいつらのボスだ。なるほど。高い地位にあり、常に神のそばにいるがゆえの立ち振る舞いだったのですね。僕もパイモン様と同意見で、悪意は検知しませんでした。Well, we are dealing with an artificial intelligence whose knowledge database is quite limited. Say, like, before the events of the game. So, therefore, the Avery 無理させちゃった does ね。 not know what factory 一旦 is. スネージナヤから離れよう。天候が良くなって、パイモンが元気になってから出直すの。道家が、この吹雪は魔物のせいだって言ってた。今無理にスネージナヤグラードに向かっても、探索は厳しいと思う。オイラのためを思ってくれてるのは分かってるけど、足手まといにはなりたくないんだ。 We could carry Paimon こ on こ our でいろんな back, 答えを or, 見 you つけられるかもって、 warp her over す the っごく bag 期 and 待 then, してた well, の I に、 guess, ここでも well, I たもた guess, してたら、 find a いつに safe なるか place わからない to だろ。 shelter in. 魔物について Well, not just さら this なる place, 情報が because, 必要なのは確かです。 because that's one of the places we could let Paimon shelter in against the sandstorm, 今から撤退するとなる snowstorm. と、 What am I kidding? その道のりは先に進むのと同じくらい困難なものになるでしょう。それに移動手段は徒歩に限られます。ですが、先へ進むなら別の移動手段を使用できます。ここが列車駅だと申し上げたのを覚えておいてですか？放棄された原因は不明ですが、線路は残っています。列車なら吹雪を突破して前に進むことができます。スネージナヤ人にとってはおなじみの手段です。 That could work, 前 but 方に小さな we 町があ gotta りま have to す。 find a train. パイモン様が There's 休 a むの grad に train 最適 in でし this ょう。 case. グライアイの言う通りだと思うぞ。そうしようぜ。 Well, I guess 安心してくれって。考えてもみろよ。ここまで旅してきて、オイラが病気になったことなんてほぼないだろ。オイラすっごく丈夫なんだ。元気がないのは今だけだぜ。 fair enough. We'll stay the night in the town, then take it from 承 here. 知いたしました。今後の冒険でも必要な時はいつでも僕グライアイの目をお呼びください。 Alright, so Eye of Grey has been added to your guiding notes by this 刑 point. 事は不要なトラブルを避けるため沈黙しています。それでは線路のそばまでお越しください。 Okay, so now we're inside of a house, I guess, shelter for now. この世界も私に答えているの。 That's a lot of spots where... Oh, that's the another way out. Is it? Technically, I need to go out from the other side from the other entrance of the building. If I were to go in, I don't think the shear code is going to affect us here. Because there's already a lot of warming spots. And where's Paimon? Paimon's stuck here, Dante! This is the main entrance, I think. And then, hold on. I think there are some there are some investigation spots that I could try to cover, but maybe there is maybe
Oh, never mind. That is not an interactable object. Is this a chimney? Wait, what if the chimney does have can I actually check my team? Oh, I see now. My So the game decided to override one of my teams in favor of having at least one character that has to be the traveler. No wonder why my no wonder why I can switch out my team, but however, am I supposed to be in a special story mode or something? No, I don't think so. I don't think this is special story mode. I can check the map, so it's not a problem. Well, might as well get out of here. 出発時はお声掛けください。 Alright, equip this one, right? I'm not sure which one to replace, but I'll replace the moon compass. And then, switch out for the Eye of Gray instead. I can call a trade! Eh? System activating. Okay. How about this one then? This is the construct archive where I can use to check the tutorial. And also what the appearance of that looked like. I have to purchase this from the Jack Frost Goodie shop. What is this? It's so beautiful though! Okay then. Re-rendered. Oh no, it's in-game. I always expect this, but this is in-game cutscene. Kinda interesting that the train decided to barge in and then destroy the ice construct with no damage inflicted. 少々お待ちください。エラーです。通行可能な線路を検知できません。お、検知できない？皆さん、衝撃に備えてください。緊急飛行モードに入ります。Eh! Wow, this is going. Oh no! Ah! We're gonna fall! Ah! The train is falling the tracks! No! Did we already fail on our first try? Come on! I only activated the train 本 tracks! 当におかしいですね。駅の状況が記録と大きく変わっているだけでなく、鉄道や地形までもが変わってしまっているなんて。Guess we're not safe from the. Guess we're not safe then. おう、お前のおかげで。危険に巻き込んでしまい申し訳ありません。僕もさっぱり現状がわからず。Well, we need to find a way to update your databanks and shame about the train though. おっしゃる通り。 Which is 鉄道のデ which ータ one? 情報が This 古 train かった is せいですね。 already cool, but 予想以上に変 it 化が only 大きく lasted for like 2 minutes. 飛行中の幸いでしょうか。データによると、僕たちの墜落地点は町のすぐ近くのようです。 Finally, そのデー the タって。今度は絶対に信頼できます。ご覧ください。あれがクルーズニックのロです。Kresnik torch has been added to your 結果 database. 的に一番の近道でした。 怪我の巧妙 I'll です just ね。 let's just resonate the Statue of Seven ご and then 安心ください。 see what's 次 going こそは on お二 with 人の好みを考慮いたします。 resonating with the 次こそ cryo は element. Blizzard routing overture. Ooh! Bacteriums! So I finished the questioning thing.
Now we're at Gunfire in the Silent Lands. Let me see if there's something I can explore for. Right, destroying some nice resources. Are there some treasure spots that I might miss? What the heck is this? Everything is like an interactable object. What are those? Alright, adding a new team, Winter Walkers. This one, I'm guessing not a lot of characters will return for this, so I'm bringing in Alloy. I guess we'll need something that heals. Bennett and something to do with stellar conduct. But I do not have Odette, so I'm actually at a disadvantage. Oh, okay. Currently in a special state. Never mind. I have to finish the special story mode, and then I can go back to using my party. But still, though, the music is quite interesting to listen. What is this? A network of lane lines spreading around the region, I guess. Time to open the Statue of Seven. We're at Vol Kodlak Tundra. Yes, 10% exploration rate. The mist right here is the blizzard that you're going to encounter. Interestingly, I do not think there I can see a lot of train tracks. Yeah, Kaya or Sandaron are not likely going to reach this very first part of the ice cap. And then eventually go to this waypoint. Well, I guess I can offer some 20s. Oh, that's Anastasia, the statue. Requiem of the Ice Wing. So now, our last element is here. This is Cryo Traveler. So, to use her skill, this is Foreign Frostclid, Ice Fog Piercer, Frostbound Javelin. If you did level up some of her additional talents from leveling up, you can unlock this one, the Foreign Frost. And if you did clear out Nordcry Archon quest, the at least Act 8, you can unlock the Stellar Jubilee. This was already explained in near the end of the Archon quest with Golubina, so I don't have to do a tutorial on this. Hey, thing. I do not have a particular weapon to use. So what does it need? Cryo damage, frost glow. Frost glow. Basically, I need to increase cryo damage bonus stats. Attack damage. Oh, so it's using Traveler's attack stat, and then increase elemental increased by 8% of Traveler's attack. Only on the 160. How many attack stat do I need then? If I want to max out 160, and no more than that. 160. 2,000 attack stat? Sorry.
2,000 of her attack, then 8%, 160. You mean you need me to stack up to 2,000 attack stat? Okay. Devil's Moonlight might work, but I think what it does is that it increases elemental mastery, right? So I might use this, and I'll keep the Emblem of Severed Fate. I'm not sure what artifact will my traveler need to use. Oh yeah, this also affects your mannequin and mannequina, if I recall. So now your now your mannequin characters resonate with Cryo. こんにちは。この辺に宿屋はある？残念だけど、どこも休業中だよ。Eh? So this is the Borderlands town. So that Tomorrow's can't say. Okay. 泊まれる場所を探してるんだけど。うちだってみんな凍えてるんだ。商売どころじゃないよ。Oh, okay. I guess not a lot of residency here. Glacia fruit. こんにちは。どこか泊まるところを教えてくれないか？ No, I don't think悪いけど、 I don't 他を think 渡 this ってちょうだい。 NPC is offering help. あと少しの辛抱だ。次の証拠さえ届けば。Shipments? Also, I'm hearing. Oh, there it is. Cryoculus. Hello? こんにちは。この町にまだ営業してる宿屋はあるかな？多分どこも休業中だ。どの家もクルース肉将校が足りずに暖が取れないんだ。 Well, that's interesting to 商売 see. どころじ We ゃない。 already encountered someone else who said the same thing. そんなことになってるなんて。さ Well, っきから見 it's て kind た of a が、 bummer. あんたたち冒険者か。今時スネージナヤの内陸に向かうやつはほぼいないぞ。どうしてだ？吹雪のせいか？それだけじゃない。幻冬計画のせいだ。女皇陛下のご意向とあらば、俺たちに Did, 拒否権は did な we い。 already meet Alyosha before starting this Archon quest? I don't really know what Project Stuza is. 悪い。まさか知らない奴がいるとは思わなくて。簡単に言うと、女皇陛下には大きな計画があって、それには膨大なエネルギーがいるんだ。This is added to your guiding notes. It's an umbrella term used given to various limited time energy policies. Oh, so it's this one's in the middle of ス an ネージナヤ energy にあるクルース crisis. 肉将校を全部つぎ込んでも到底賄えない。だから評議会は工場と民衆の生活用エネルギーの Nanograd 削減 is を part 決 of your 議した。 knowledge now. これが幻冬計画だ。Oh, it is. So Stuza means bitter cold. This is also added to your knowledge それって database. みんなで文字通り肩を寄せ合ってなん So とか冬を everyone's 越 having すっ a てことか？ everyone's having a まあそんなところだ。 energy crisis because of the 人はいざ snowstorm. となれば踏ん張れる。 That spreads 金 around がな bitter ければ cold. 節約すればいいし、寒いなら身を寄せ合えばいい。なんとでもなる。ただ、我慢した後に元の暮らしに戻れるかは。ついてこい。自分の目で見た方が早い。Okay, so there seems to be a situation with these crystals. The warring crystals, basically. また証拠の値上がりか。 The Crystic 3分の1 crystals も上がって gone る up じゃねえか。 by a third. その上購入上限まで減らされちゃう。月に2回しか来ないくせにこんな数じゃ1週間も持たないぞ。クルース肉将校の供給量と価格は現在の生産量と価格データに基づいて定められている。我々パデュイは Outrageous. 輸送と治安維持の任務のみを担っている。
計算過程について詳しく答えることはできないが、 So the factory in this この数 case 字は are 公 more or 正 less かつ that 現実的なも regular のだ。 citizens of this 俺たちが region. 生きようが死のうが関係ないってことかよ。暖も取れないのにこんな大雪の中で夜を越せるわけないだろ。 Mm. 何度も言わせるな。別に我々がクルース肉将校を独占しているわけではない。不足分は市場で調達すればいいだろう。 ど Well, こで買えると言うんだ。 that's like the situation where 10倍 I, 近い値段だぞ。 it's like the situation where you have to deal with Meralco, an electric company, because they're a legal monopoly in つまり in the コート評 Greater 議会が Manila 提供支 area. 援の議案を可決していなければ、君たちは Imagine 目の think the 前にある factory この being 分 all の証拠す evil. ら買え Can なかっ he たとい be? うわけだ。 Well, 喧嘩を売りに来ただけなら、 factory 後ろの usually 人に順 outside 番を of says 譲れ。 damn usually 誰もが means 寒さに凍えているのだ。 sometimes they're up to no good. てめえ。まあまあ落ち着いて。みんな同じ民じゃないか。今は誰もが女皇陛下の偉業のために身を捧げているんだ。雪が降れば降るほど暮らしは厳しくなるものだ。みんな大変なんだからいたわり合おう。 Yeah, it'd be best to not deal with でも the 知識連絡 deal 官 with the factory 今回の here. 購入上限は絶対におかしいんだ。モレペ族の親戚が言ってた I が imagine this 向こうはうちの2 one 倍以上らしい runs ぞ。 like a monarch because everyone has to dedicate or be 私も loyal to 通知を to 受け取 one った時は自 particular 分の目を ruler who 疑 is っ the た。 Saritsa. わざわざ手紙を書いて確認までしたほどだ。とにかく今回はこれだけしか許可されていないんだ。エネルギー供給量の計算方法はとても複雑で、人口や町の面積、 Well, the 産業タイ the プなどま Warby でが考 machine 慮 is されて still いる。 working, ど but うか it might not likely reach 最 everyone's も大きいク everyone's ルース interest 肉の because 炉を of 維持でき how る量を確保して old 初 the めて region is. 残りの証拠を公平に各家庭に販売できるんだ。まして軍人の彼らはあくまで輸送任務を担当するだけだ。すべてをありのままに記録しなければならないし、データを Yeah, 修 they're 正す not る the ones 権限もない。 responsible for manipulating prices. They're 我 not 々の price 責務は fixing. 公正に業務を遂行する If ことだ。 you're going to if you're going to complain, might as well talk to the しかし、 supplier then. みんなの怒りも焦る気持ちも痛いほどわかる。 These guys are more or だから less just delivery 先ほど guys. 町長とも相談してきたんだ。クルース肉の炉の最下層にあるボイラー室を開放できることになった。私のところで登録の手続きをしてくれれば使用時間帯を割り当てよう。 Basically, 各家庭で the エネル main ギーを source 十 of 分に使 the ってもらう burning ことはで torch. きないかもしれないが、毎 Each 日お each 湯を沸か household して will have 食 to 事を作る allocate 分くらいはなんとかなる。 how many minutes they can 今だけ spend on that torch み daily. んなで一緒に踏ん張っていこう。わかった。仕方ない。なるほど。これじゃあ誰も商売をしてないのも無理ないな。 Seems like 自 there's 分たち nothing の we 生 can 活 do. すら危ういみたいだぞ。 So where do we go from here? あんたこの隣にいるフェイのために宿を探してたよな。I was a favorite. What? おやはフェイじゃないぞ。パイモンって呼んでくれ。 No, no, no. スネージナヤに She is 着い a たばっかり fairy で from another world. She does not. She is not born in Teyvat. スレトモロスクに仮の拠点がある。普段は使わないから設備は最低限だが、それでも良ければ休んでいけ。毛布とストーブくらいはある。本当か？ありがとな。 Well, Daskaru, it's an enormous help. ついてこい。よ、俺はアリョーシャ、狩人だ。野党の連中に聞いて回れば、俺のもう一つの顔を知れるかもしれないが、とりあえず、俺たちだけの秘密にしておいてくれ。So you can get Alyosha, even though you can just get his dupes or copies in the middle of your Odette polls, or Nikita polls if you're gonna go for her instead. I don't actually get enough resources for one poll that I. Gatsu 7-3. Oh well.
Oh, now I can finally use my team. おー Yay! My team is back. Got see one off the random 10. Do I try for all 10? What? I was going for Alia and then I ended up getting a maxed out Mona instead. I originally swapped out my characters to use Traveler, Alloy, Shang, okay, Xiangling um, and, and Shinobu? Okay, fine. I will just go for a little bit of a toilet break, and I'll be right back in about a few minutes because, man, I think I already unlocked Alyosha, so. I don't think I'm getting sheer cold, right? Oh no, only bitter cold. I guess I could quit using the no UI mode for now. Not much improvement has changed, but I will still use the no UI on an occasion for now. I'll be right back, and then I'll be right back after going to the toilet. So yeah. お父さんとお母さんがこう Where 言って can I たんだ put you then? どれだけ忙しくても Well, I don't think お腹が the 空い UI. たら楽 I しく don't think たく the さん bitter 食べ cold な is さい going って to だから freeze 食べ物を Vanessa 何段 here, も so 重ねて I still have ギュ to ッと押しつぶして食べるのが好きなんだ I still have to そう verse すれ the cold ばすぐお snow for 腹いっ now. ぱいになれるし Sorry for 時間も intense trading. Okay, I'll be right back. お
Alright, I'm 果 back. 物を育てるにはいろんなことを考えないといけないんだ。いい感じのタイミングで水やりと草むしりをしてあげて、 Wait, what? 鉱石の粉末で土に栄養を補給してあげて、温度も快適に保ってあげる Oh, の。 it is the cryoculus. でも一番大切なのはやっぱり果物たちの気持ちに寄り添うこと。 Maybe there are some chests that I would like to find. Oh, this is where I already been. Oh well. I'll explore a little bit and get one waypoint ready. Apparently the Kresnik crystal is at an all-time high. It's the energy crisis all over again. Oh, what? All that you giving me is our iron chunks. I could have sworn I heard the Oculus sound. Oh, there it is. I could call a train, but it's not yet working in the meantime. There, just in case if I want to. Oh, there's a temporary barrier. That's actually where it's supposed to block you from exploring any further. So the game is seriously encouraging me to finish the Archon quest first before unlocking the majority of this area. Well, all of them are essential food, so... Okay, that's a lot of investigation spots that I could go for. I saw a remarkable chest not too long ago, so I thought I could go here then. There it is. Okay, that's a lot of investigation spots that I'm currently looking for, and I doubt it does increase the exploration progress for World called Black Tundra, but some could be useful if I can unlock some more treasures or find more treasure just here. Yeah, and until I can get the cryo compass. Okay, I guess we'll have to shelter it. Guess I'll have to shelter in Aliosa's house for now. I mean, we'll make do whatever's available. 頭からつま先までポカポカしてきたぞ。あ、そうだ。さっきは紹介しそびれたけど、こいつはオイラの最高の仲間、旅人だぞ。最高の仲間だよ。初めてスネージナヤに来た Well, 旅 she's 人の now 多くは playing Genshin この寒 on さにやられる。 Twitch. しっかり備えれば大した問題じゃないんだが、だからといって甘 Oh く見る yeah, な。 I will switch out my 冷えを放って switch お out く my と UI. 病につながるぞ。 Wonder what he's doing. オイラはまだ若いんだぞ。怖がらせるなよな。 5 months too young for a chronic health issue. Wait, what? You should keep an eye on your condition. When people are too quick to dismiss a cold, it can easily turn those serious. Ooh la la. Is there a doctor in some wards? 今はいないし、当分戻ってこない。エネルギーが追いつかなくなってから駅も閉まってる。 あ
Oh yeah. So the train station has been closed ever since the power storage has begun. Oh, 俺は that's 年中 why 外で狩りをしてる。 we're having a middle of an 吹雪には慣れ energy っこだが、 crisis. At least in この天 some 気じゃ part, at least in 人 most 間ど parts こ of ろか迷い込んだ獲 Sydney. 物すらほとんど生き残れない。雪が弱まるまではおとなしく街にいるしかないな。 Well, is there any possibility of getting the train station running again? 焦る気持ちはわかるが、駅が復旧したからって列車が来るわけじゃない。長期滞在の準備をした方が賢明だ。 Well, actually, I have my own train. なんだと？まさか突然落ちてきて氷の上に激突したあの列車がそうなのか？ひひ、運よく山の洞窟の中で見つけたんだ。でも操縦してる時にちょっとしたアクシデントが起きちゃってさ。 Well, I would really like to get to Snindlegard and find a doctor. Well, might as well have 山で to そ find ん a なものが doctor. 拾えるなんて。列車さえあれば案外本当にスネージナやグラードへ行けるかもな。前にこの辺を調査してた時、一部の証拠が盗まれてることに気づいた。ここのエネルギーが足りてないのはそのせいだ。だが全て暴くには証拠を抑えないと。Mm-hmm. だからウサギ狩りを始める。ウサギ The rabbit stole a crystal! ものの例えだ。 Ayumu! 本物のウサギに Or そんな maybe 真似はでき Kaho. ない。 Either Ayumu or Kaho stole one of the 鉱石なん crystals. て奴らにとって Just は by 人参以下だ。 assumption. Do you have a suspect in mind? あ、一見態度の良かった。さっき場を収めた Mr. 知識だ。 Positive Altitude. Let's go. Wait, what? I'm not sure who that guy is. あんたも来るのか？ Solving the energy crisis will help get the station running again. Somehow it reflected the energy crisis that we're dealing with in real life. What the heck is this? But albeit in a cold climate, but the energy crisis that I'm facing right now is in a hot and wet climate. Oh well. じゃあオイラも Well, stay here and rest, Paimon. We don't want your condition getting any worse. わかった。無理しすぎるのも良くないよな。じゃあオイラはお前たちが帰ってくるのを待ってるぜ。気をつけるんだぞ。そういや、まだ紹介してなかったな。トカリン、来い。 Oh, Takarin! ワンちゃんだ。触らせてくれないのか。木 Aww. ぐらいの高いやつな No, ら he likes it普 above 段 that から一 kind 緒 of に狩りを thing. してる。 He's my 今 hunting 回も手伝って partner. もらうから。 Oh, that よろ makes しく頼む。 sense. That was part of 人 the 参を掘り起こす作業はこっ Tugari, そ this り part of 進め the るぞ。 splash art. バレたらウサギが穴蔵に逃げ込んでしまう。 Quote まずは封 unquote 鎖された駅 carrots! に向かって I thought Aivu or Yuso data Kaho が are ない the か ones 調べ who よう。 steal the crystal. システムの持ってるデータは信用できない。あとはトガリンの鼻を頼りに証拠の運搬ルート。何食べてる？ What are you eating? こいつにとっての人参は干し肉みたいだな。 Why beef jerky, by the way, Paimon? よしよし。お利口さんだな。 Well, this isn't the first time Anta mo Paimon iniziki fed a nanda. doggy, fed a doggo. それに Just ask ウサギも VTuber, 人参も Hololive 大好き VTuber だぞ。 Korone. そうか。トガリン、腹いっぱい食ったらしっかり手伝うんだぞ。 Alright, let's go. Alright, gather evidence alongside Alosia. Any optional dialogue? オイラはしっかり休んでるから気をつけて行ってこいよ。Guess I'm helping Pochi on this case. Really? Can't even check what's going on Twitch. Alright, I'm back. I'm Mr. Back.
I'm still wondering why there's a large ley line flow. Eh? Oh, okay. I know what we're doing. 待て This is 2.2. Eh? You mean these cards? Oh well. Come on, Dougie. Destruct the guards. They're distracted. Alright then. いいこ I とだ guess it's our chance to you know, 回 start り込もう dodging. Guess we'll have to sneak from behind. Eh? あれよしゃ待ってください Okay. I guess we have to walk behind the guard. Hold on. Just gonna keep note of what's going. Alright. Should I? Maybe I have to keep following Alios's path. You know, just to not get caught by the guards. There. Now the reason why I had to switch back to the original outfit is that we're now back to the main region. Main region exploration. こっちだ建物の上から行こ Well, geez, now entered Cisnea. Well, I'm already exploring at Vodloslova. Oh, so this is the bulletin board. My guess is those are sources that we can find the crystal. うやっぱりここにあったな The Kresnik crystal. 本物のリストはファデュイが管理してるからシシキンは手出しできないすりたてのように綺麗な状態だ下心のあるやつ以外誰もこんなものを見ないらしい Well, if they did, there'd be no loophole for him to exploit. あ証拠としては十分だ Well, 一旦ここを離れて証拠の行方を追う yeah, how do we do that? トゥガリンはかなり頼れる猟犬だからウサギ狩りはこいつに任せる Think avoid LA suspicion before moving on. I'm playing with a dog. Alright, so now I'm playing with a dog. Might as well check the traces of this Kresnik crystal. Alright, spell the clues, doggy. Oh, there are 3 spots. Okay, fine. A bit simple, but might as well find it. Anywhere there's a stove, there'll be scent of crystal. That is normal. Alright. Search another one. I wonder if there's any guard trying to find Dugan and is acting suspiciously.
this behind the door? 逆に色がないのに匂うなら何かがおかしい。Oh, mission accomplished, I guess. So the center one is the way in to find any source of crestic crystal. ウサギの巣穴を見つけたな。いい子だ、トゥガリ。やっぱり地下道がある。俺が見てくるから、あんたは見張っててくれ。Alright, with the investigation complete, you and Alosia secretly notify the factory and recovers from the Mr. Crystal. Tellingly, the entrance to the tunnel is right at Shishkin's residence. Now it's time to confront him. いろいろ手配してくれてありがとう。 So someone's been hoarding the cresting crystal all along and wondering why is our energy crisis still not resolved? 歯を食いしばって吹雪が過ぎるのを待てば、こんな苦しい日々もいつかは終わる。他の奴らは知らないが、シシキン連絡官。あんたは苦しい日々なんか送ってないだろう。誰だ？突然なんだ？ Well, about that, sir. Hello, Mr. Unsorrowable Corruption. 生活に耐える中で、使い切れないほどのクルース肉証拠を溜め込んでる奴がいるのはどういうわけだ？ここにある箱は全部、今回一緒に運ばれてきたやつだ。裁かれずにこっそり隠されてた。なあ、シシキン。どういうことか知らないか？ So, were you insider trading? 私は知らないぞ。どうしてこんなに大量の証拠があるんだ？ とにかく This is like a fictional version of what my country is currently currently having right now. The Godson was found in cellar adjacent to your residence. There's only a fraction of what we found. They're still taking full inventory. Well then, explain one of these, Batman. いつも仲裁してくださるので感謝している。 Gosh dang it. だが、その対立の元凶 This is がお going 前 to だ be ったのだ。 referencing some politics from here on out. あんたがこんなことをしてたなんて。信じてたのに騙してたのか？ Ah. 私 Well, は I guess not everyone with beards and mustache or the smartest man here. Alright, the jig is up, time to complete. 申し訳ない。本当に合わせる顔もない。でもどうか信じてくれ。こんなことをしたのは本当に初めてなんだ。 Yeah, sure about that. 厳冬計画によって至る所でエネルギーが不足していて、みんな苦しい生活を送っている。私は Would have been a good idea to at least share a part of your stash. そこは線路も通っていない村で、今は一切証拠が運び込めなくて、みんな凍え死にそうなんだ。Oh あ yeah. なたたちが証拠を変えないのと同じように、私も変えない。父や母のことを考えると、いても立ってもいられなくなって。Mm-hmm. エネルギーがどんどん足りなくなる中、父や母が心配で、それで目の前にある証拠をつい。You'll know about a terrible しかし past, but 私 that は doesn't 本 mean 当 you に悪さを shouldn't, するのに向いていないようだ。 avenge by 本当に申し訳なかった。 stealing resources that was 集 meant 計 for 結 the 果が出ればわかるだ townspeople. ろうが、証拠の量はリストと一致するはずだ。スネージナヤが出した実際の限度額に沿って改めて取引をやり直そう。その上で私の3ヶ月分の給料で証拠を取り寄せて皆さんに無料で差し上げる。村についてはなんとか他の手段を見つけよう。そこまでしなくても。謝ってくれればそれでいい。金をせびり取るつもりはないよ。なんだかんだ今まで世話になった部分もあるんだから。
芝居はそこまでだ。 Those used あんたの地下 those 室に used 今回 to 分の証 politics 拠 are しかな used い to の the は ethics being played here. 共犯がいるから Yes. 町長 I の don't 家の捜索 usually が完了しました I don't usually play や along は with り大 these, 量の but 証拠が since 入った箱が見つかり this is その done 半 in 数 the は輸送 fictional 時の状態 setting. のままでし I た mean, 今回が初 I め mean, て it じゃ doesn't ない。 have to mention ず doesn't っ have と to スレ mention the トモ real ロスクの町 locations 長 of とグルだっ games. たんだろ。 And 列車は長期運休中だ。今や train 駅が station is 使われ out る of のは service, but it does open a エネルギー short 運搬 window 列車 every が入る time 時 there's だ an け。 energy delivery. その時あんた Yep, は we are い dealing. つも現場で在 This 庫確認 village し、 is currently 作 dealing 業 with 員 an に energy 見下ろしさせて crisis. ただろ。 And 作 I 業 haven't 員 gone た to ちは町 the 長が直 gone 々 to に the 手配した central 奴らだ。 city of the region. 夜、地下道から証拠を There 町 are 長 like の 8家へ運び stations, 込ませ、 so it has to be また別のルートからよそへ so 売 it りさ has ば to be く。 one of the 8 towns だが that I can 今は列 visit, 車が at 使え least な in い分 this 運ぶ first 方法 phase も限ら of れて the る。 first phase of 売 Cesnea. りさばくスピードが落ちたせいで、こうして尻尾をつかまれたってわけだ。 Teaching kids about corruption one 町 Cesnea. 長まで。そんなこと何か証拠でもあるのか Alright, so what you saying is the every time Bitcoin moves in, you're there on site to take inventory overseas work. The mayor handpicks said workers. He transported the crystal by tunnel line of the mayor's house, sells it out of town. Says he can bring an alternative store sales. Oh. 簡単だ。俺は吹雪の中、何度も車両の数を数えてた。Oh, okay. 列車の運行で消費す The るエネ energy ルギーは consumed by 総重 train 量と関係 depends が on ある。 its total weight. 今はどこもエネルギーが貴重だ。当然どの車両 So も each 極限まで carriage is 積む。 apparently クルー like ス肉の炉で消費される full. 昇 That 降の means 量 the と、 train can あんたが提 that 供した means 販売数、 less carriages arriving at そ this town. 列車の理論上積載量と比較すれば、数が合わないってことにはすぐ気づく。1両分だったり2両分だったり。今回は3両分近くも足りてなかった。こ Well んな done. 大雪の中外で張り込める人間なんているはず狩人は狩りをしないと飢え死ぬんだ。証拠は揃った。シシキンと町長をスネージナヤグラードへ連行しろ。Well done. I guess. 俺の稼ぎ口を潰しやがって Well, he's not a good guy after all. What the heck? All it thinks is like, oh, I was counting how many carriages that you've been carrying full of crystal, and I realized you are now missing 3 carriages. That means you have more than enough supply for the rest of the energy crisis. So you've been investigating this for a た while, だ huh? の直感だ。俺は計算は苦手だから、親父に教わった通りやっただけ。俺にとっては計算より重 And 要 he な方 also が would make a good team with Razer and then find 勇敢だな。 find missing energy resources from シシキンは you know 実 just に by 狡猾 counting だった。 trains. まさか我々の目の前でこんなことをしていたとは全く気づかなかった。 How did you know Shishkin is a criminal? 悪意に満ちた一面を絶対に見せない Were you just trying 同情を to 引くような find 芝居を someone したの else do は the work for 町 you? 長を隠すためでもあったのだろう。君が提供してくれた確かな手がかりがなかったら彼にごまかされていたかもしれない。ア両者と言ったな。 I guess 本当に your ただの I 狩 guess 人 your か。 order wasn't 獲 supposed 物の to いる場 arrest 所 the で guy 二発ほ yet ど撃たせてくれれば until わか evidence る。 is found. 別に疑っているわけではない。ただこのところ名を馳せる謎の組織ロコットにも君のように腕の立つ者たちが集まっているのだ。表向きの身分で正 So 体を he's 隠し getting scouted by それを利用して Polonsky. 厳冬計画に対抗する行動やさらには女皇陛下に反抗するような行動を起こしてい Yep, る。 get too comfortable with 暴力組織という corruption and わ the けでもない traces し、 began to leak. 動機 Yep, も I 民 can 衆の sense 生 that, 活のためとはいえ、 considering that ファギュイの一員としては the evidence しっか was り目 right を in 光らせ front て of おか our なければならないのだ。 noses. そうか。俺は町のことはよく知らない。ただ、町に出て余計なことに首を突っ込めば、いろんなものに脅かされることになる。 Mhm. ってことだ If けは知ってる。 Shishkin didn't 俺 give は out シシキンの most 野郎 of が his 気に食わ crystal なかっただけだ。 supplies,
he would 俺 have もアラティ not ル村出身だ would が have not saved those みんなとっ for くに全員引っ越し Alakia. てる。 But then again, 誰もいない he 場所 would に have 証 sacrificed 拠なんて the 必要ないだろ townspeople as well, who is 当然アラティル starved 村がま of だあるかなんて気 starved に of する奴はい resources ない like this. 現にあんたたちも知らなかっただろ。なるほど。それは悲しい話だな。Mm-hmm. A local とにかく hero saves 改め his て協力に感謝する。 saves his people from 一緒に調査してくれた from the ご友 energy 人にも crisis 感謝を。 by スネージナヤグラード by には俺から counting 報告 train しておく。 carriages. 新たな連絡官や町長が赴任するまでは、ファデュイが一時的にエネルギーの分配を引き継ぐことになる。駅もできるだけ早く開けさせるつもりだ。私も君と同じで、小さい頃から算数は嫌いなのだがね。今度は私がいろいろと計算する番というわけか。So, thanks from me too, Yes, sir. Alyosha. 輸送担当の軍人には証拠の総量を確認する責務があるはずなんだがな。 Maybe he hasn't count 間抜け the だった he の hasn't か。 count how そいつも甘い how 汁を吸って many たのか。 crystal. It doesn't have to be さてと、 one by one, but 俺に rather もクルースニク証 how 拠を many 送る。 rows it has occupied before it fills 帰る up 前 the に crate. 寄り道に付き合ってくれ。この And 証 yes, 拠 I を had to あ bring る a 老人に freezing 届 fish け in に。 the middle of the. I had to bring in our mermaid in the middle of the freezing freezing pot of cold. 行きましょう。よっ。 That kind of reminds me. I don't think the game mentioned any historical records about Inazuma in a while. ちょっと待っててくれ。ばあさんはボケちゃってるんだ。 Oh wait, I think we already know that old lady. We were initially visiting the town. She said that there is not enough room to occupy new residents, you know, for bed お space. や。私 Oh, it's a の可 different 愛い NPC. 孫が来 Rep てく Nina. れた。今日は本当に寒いね。大丈夫かい？凍えてないかい？ばあさん、俺は両者だ。あ、両者。誰だったかね？今日、暖炉の灰を掃除して、分厚い布団に変えて、背中を拭いてあげた両者だ。Ah, grandson. It's so cold today. Oh, so apparently Repnina has amnesia, or probably a disease that slowly loses memories. 思い出せないね。 Yep. Apparently yeah. it's some せ kind っ of かく disease 帰って that きたん clears だか out ら、ゆっくりし clears て out っておくれ。 memories from old 私が何 citizens. か作ってあげるから。休んでてくれ。俺は平気だ。まったくあんたったら、もっと顔を見せに帰ってきなさいな。スレともロスクはいいところなんだから。賑やかだし、何でもあるし、お役人様もちゃんとしてるし。ほら、 Ah, okay. こっちに座りなさい。確か、まだ果物が少しあったはずだから、持ってきてあげようね。あんたは休んでてくれ。俺がやる。果物はどこにあるんだ？入り口のカゴの下だよ。それか、ベッドの横の棚だったかね。Maybe. 坊や、おいしいかい？すごくうまいよ、ばあさん。ならよかった。I think what he saw was a jar full of も lemons, う俺 right? の分は残さなくていいから A な。 jar full of mangoes. 今じゃ新鮮な果物も貴重なんだから。 Everything's sealed inside mason 早めに食って jars. くれ。私はいいんだ。 Are those preserved with or 美 without 味しかっ water? たなら、 Which is kind of また interesting. 食べに来るんだよ。
After a long chat, Alios tidies up. どこかの親切な人が差し入れてくれたんだろうが、ばあさんはもったいながって、こういうのを食えないんだ。How do you know her? いや、ばあさんは俺と同じ村出身で、市場で知り合ったんだ。あの Oh, 頃はまだ元気で okay. 明るかった。アラティル村を知ってるやつは少ない。知ってるやつがいても、きっと悪い噂だ。盗賊の一味がいる村だったから。そんな村も今はもうない。 The event 故郷 rare の to 話 find ができ anyone る whose やつは fond memories of our 本当に hometown 珍しいから、 after good talking ずっと手紙をやり取りしてたんだ。ス Ah, レトモロスクのエネルギー問題にも手紙のおかげで気づいた。その後すぐばあさんの体調が悪くなったか Water ら、 is the main factor for こうしてたま walking. に様 It's 子を見 either に来る brine, んだ。 honey, or syrup. 街は寂れる一方だが、ばあさ Oh, ん that は何 honey もわからなくなってるか usually ら、 usually preserves ここを food 当時の longer 賑やか than だったス without レト it. モロスクだと思い込んでる。それでも、この極寒の地で、あんなに明るくいられる人は貴重だ。 Well, sorry, maybe I shouldn't have asked. 構わない。誰だっていつかは老いるものだ。 Well, time スネージナヤ passes にはこんな anyway, 言い伝えがあ so る。 not a lot of 人 people は have good memories 今和の or 際に had the time そ to ばに return 懐かしい to, 影がやってくるのを感じる。 to で this も village. その顔は決まってぼやけている。その顔をなんとかはっきりと見ようと苦心して、ようやく見えたその瞬間、死神に命を奪われる。 The green reacher reaches out ば and あさ takes ん her が俺 alive. を孫だと勘違いしてる間は、少なくともばあさんの世界で、俺はまだぼやけてないってことだ。さあ、戻ってパイモンの様子を見に行こう。Ah, okay. Okay, time to go back to his home. And I think time passes by not a lot. It is nighttime, but somehow because of the cold weather, I don't see any differences between nighttime and daytime, right? Unless if it's like lower brightness inside the cloudy atmosphere. ただいま、パイモン。調子どう？もう寒気は引いたぞ。でもまだちょっとフラフラするから飛ぶときにふらついちゃうかもだな。ひひ、心 Ah, 配 okay. する Well, I guess Today's Paimon night will beに入って safe すぐ in の this 時に region for 雪が頭に inside ぶ the つかっ house たせ for いか now. もな。 Yeah, the one with warm. 顔色もだいぶ良くなったみたいだな。引き続き安静にしてろ。 Well, I still think we should see a doctor when we get the chance. それよりそっちはどうだったんだ？順調だったか？厄介ごとに巻き込まれてないか？ちょっと長くなるが、俺から話そう。 Oh, grab some popcorn. It's story time. まさかそんなにいろんなことが。連絡官と町長がグルになってたなんて悪党め。捕まえられてよかったぜ。みんなに証拠が行き渡ったわけだし、駅もすぐに復旧するよな。ああ。だが、検討計画が続く限り、 Project Susa 切り is 詰めた生 going 活 on を送る anytime のは変わ soon. らない。 People will still have to script and save to make ends meet. It's like the Arctic Circle regions. Be close enough to the poles and you'll easily spending half year with only nighttime. I mean, maybe you could visit the North Pole North Pole or South Pole, and then you'll see like a day without nighttime because the sun revolves around around an area, like 360 orbiting around the horizon. So I've been meaning to ask, what exactly is the Salisa trying to achieve? さあ、検討計画の目的は、
女皇陛下のためにエネルギーを集めることだが、そのエネルギーの行方は So it's 機密保持を kind 理 of 由 like に the 一度も公開されたこと kind が of ない。 like the sun そも focus そも幻冬 degree 計画は半年で終わるはずだったん where だ。 I think そ either れが travel 延期。 sealed off ま or た some 延期の or 延期 division 続きだ。 hunting 延 degree 期 like じゃあ like 女皇の計画はあんまり Raiden うまくいって Shogun ない either の had to か seal off おそらく borders そうなんだろう or な。 to take out 本来、延 take 期する out にも議案 everyone's 提出と holding コート visions 評議会での半数以上 because の賛 they're 成 some 票が kind of 必要なんだ criminals. が、 But 反対 that す has るやつは since 増え been てるが、 resolved, both of the decrees 結局 too. 政治的影響力 In の this 大 case き for い Project Susa, オンドリ、プル it's チ like ネン they're ガも gathering 押さえつけられ energy, てる。 but doesn't know プルチネンガはコート where 評議 was 会 that の長 supposed to で go to? What 決議 is における the 重要 series メン is バーだ。 going? What is the series that going その to 上、 use the バックには権 energy 力者が大 resources 勢ついて for? る。なんで本拠地のスネージナヤでもファデュイは一般人と対立してるんだ？そうとも言い切れない。ファデュイは常に女皇陛下のために動く。だが、連中が一般人の生死を気にしてないわけじゃない。今もなおスレトモロスクに将校が届いているのは、オンド Oh, リ it's が a 提案 relief した支援の proposal おかげだ。 proposed by the rooster それに、 himself. But ファ that's デュイの兵 why 士はスネージナ that's ヤ why 中に派 Kresnik 遣されてる。 crystals are still giving out to 昔から保 ordinary 守的で residents. 冷たい北国銀行ですら、災害支援用のモラを出した。ただ、お偉方が豪華な宮殿から見てる世界は、結局俺たちとは違う。 Well, 摩擦が起きるのは当然だ。 Well, I'm concerned something that the Fatui officer mentioned about the Rokat. ああ、俺たちは女皇陛下を信じてるが、目の前の苦境をどう乗り切るかについてはかなり意見が割れてる。一般人がスネージナヤグラードで声を上げるのは難しい。かといって上の連中もいろいろと複雑な事情を抱えてるから声を上げる気は、いや、度胸はない。ロコットはそういう奴らに偽の身分を与え、不満のガス抜きをさせてるんだ。 I see. So this is added to your guiding notes knowledge. One of the many political organizations as NAA members all hide their identities, go by code names, so that is their freedom. I see now. So we are dealing with a politically focused region. 当然グレーゾーンの組織だ。議員たちにやりすぎだとみなされれば、いつでも取り締まられる可能性がある。ただ、現状だけ見れば、一般人を助けてるだけだ。So they sound a lot like you, right? あんたもそうだろ。しかもこういうことに慣れてるな。オイラたちは冒険者だからな。冒険者の仕事は人の依頼をこなして事件の真相を探ることだ。Well, more adventure, less money kind of girl. 俺たち気が合いそうだな。そいつを医者に見せる以外に、スネージナヤグラードには何をしに行くんだ？女皇に会いに行くの。ちょっと複雑な事情があって、これまでの旅でもいろんな執行官と関わってきた。女皇が一体何をするつもりなのか、どうしても知りたいんだ。女皇の目的や神の心の意味、どんな手を使ってでも真相を聞き出さなきゃ。まさか、あんた噂の？ひひ、オイラたちの噂を聞いたことがあるみたいだな。どんどん有名人になっちゃうぜ。I guess first choice will do. まさかあんたらがそんな大物だったなんてな。How is it a 正直、 company? 女皇陛下が一体何をしようとしてるのか、俺たちが何のためにこの極寒で凍えてるのかは、みんなが疑問に思ってる。だが会うのは難しいと思うぞ。一般人に資格がないっていうのは置いといたとしても、本人がスネージナヤグラードにいないはずだ。 Oh, 魔 so 物 the 討 one 伐 that で has been 東へ向かっ summoning てるから。 blizzards. Basically, the monsters responsible for 知ってたか。 causing an energy crisis. 吹雪を呼ぶ能力を持ってて、動きも凶暴で予測不能な魔物なんだ。周りのものを全て体内に吸い込むこともできる。常に成長し続けてて、
今じゃ女皇陛下にとって最大の脅威だ。幸い体の膨張に伴って動きはどんどん鈍くなってる。しばらくはここやスネージナヤグラードも大丈夫だと思う。女皇陛下と直属のドルジーナなら魔物の討伐は心配ない。ただどれくらいかかるかはわからない。This is added to your notes. Josna, force a personal guard to answer only to the Saritsa. 会いたいなら Basically, 帰りを待つし Saritsa's かないわ。 bodyguards. Well, getting 5 and 3 days was more urgent right now. そうか。しばらくはファデュエがここの駅を管理する。明日には準備が整うはずだ。駅が復旧したら奴らと交渉してあんたらの列車を駅まで引いていってもらおう。Oh, okay. でもそれってかなりの人数が必要なんじゃないのか？今回の件はファデュエ内部の怠慢が引き起こしたものでもある。手を貸した恩もあるし、交渉はそこまで難しくないと思う。Well, you could say we're just a bit concerned about getting the required paperwork to operate a train. 必要な書類は列車の製造完了と同時に済ませるものだと聞くが、確認するやつなんて見たことないし、心配しなくてもいいだろう。列車があればすぐにスネージナやグラードにつける。俺もちょうど獲物を売りに行こうとしてたから。 Alright, let me clip 一緒に that. 行こ Thank you, う。町 Potty. に頼れる医者を知ってるから、着いたら紹介する。何から何までありがとな。それじゃあ今日はゆっくり休んで明日出発しようぜ。Alright, so time to go to Suretsumoto's Boris's station. Hold on. Already like hours 27. Okay. Onward to Suretsumoto's it was a bit easier when I was trying to pronounce that land, but this one's Russian, Slavic, or Cyrillic. I don't know. Sretomorovsk Station. Well, fortunately, I can just use my fast travel, right? There you go! Wait, what am I supposed to... Am I supposed to go to the other side? Alright, they ready to agree to help since the rail train is back on the tracks. もうあんな場所に列車を乗り入れないように気をつけるのだぞ。ところで、これはどこかの新しい企画か？今まで一度も見たことがない気がするのだが。Well, I guess. 雑談は苦手なようだな。よかったらこれも受け取ってくれ。現在のスネージナヤ列車の路線図だ。走行中はレールが自動で分岐制御をするから事故が起きる心配はない。車両は自分たちでよく点検することだ。スレトモロスクにこの新規格の列車を修理できるエンジニアはいないだろうからな。故障していないといいのだが。あ、ちゃんとやっとく。ありがとう。では道中の無事を祈る。しっかり準備してから出発するのだぞ。Oh, drive the train using the Itinerary.
So I can call in the train to, you know, someone here. Oh. Oh, I can see now. More peso. Snizzer Grand. Radkova Zordia. Svetoboros. And Sveltlevodka. Drive the train. Well, we could go here to Stenograd in the center of the city. We need to go to Rankova and then to これで目 Stenograd. 的地の設定は完了したはずだよな。出発の前にもう一度確認しておこうぜ。ほら、グライアイ、出番だぞ。かしこまりました。車両状態の点検を実行中です。なんだそれは。Well, they give it a kind of autopilot エンジン正 system. 常、車輪正常、車体構造若干の損傷あり。ただし走行には支障なし。確認完了。正常に稼働可能です。すっごく便利だぜ。こんなにすごいのを洞窟で拾えちゃうなんてな。Well, I definitely lucked out there. スネージナヤに長く住んでるが、こんな風に喋れて列車の運転までできる代物なんて聞いたことないな。厳密には列車の運転だけのために設計されたわけではありません。しかし可読性がほぼゼロの操作ガイドにはご興味がないと存じますので詳細は省きます。さて、これで設定も全て完了しました。ご用の際にはまたお呼びください。出発だ Alright, onwards to the train. やっ Well, ぱ I りちょ guess っと we are 暖かい leaving ところ one でじっ station と and し heading て to いるぞ。 another. Oh, it's so beautiful. どうしたんだ Yeah, eventually reminds me of Fall Guys Naruto. Huh? Ariosa? Oh dear. Crystals. Corrupt veins!ここはどこだ？旅人、大丈夫か？浮いてるけど、すっごくネバネバした水の中を泳いでるみたいで、なんだか気持ち悪いぞ。ついてない。なんでこんな場所に。アリョーシャ、お前はスネージナヤ人だろ？ここがどこだか知ってるか？ここは暗域という特殊な空間だ。風も元素も光も時間もない。すべてが静止したような世界。So it's called the Shadow Realm. Wait for the wind blows. Oh, so it's more or less an obstacle course then. 中に入るのも初めてだ。Yes, we've been brought to the Shadow Realm because of Yu-Gi-Oh's 4 Kids English style. 運よく戻ってこれてもみんな正気を I 失った。 don't usually grow up with 4 kids in it. I usually grow up watching anime on TV5. そうだ、グライアイなら
何か知ってるんじゃないか？ぐらいあい。 I don't see it anywhere. そんな。落ち着け。確か Yes, 昔聞いた話によ it's ると past 11. 出口さえ I'm 見つけれ already ば sleepy. 影の世界から脱出できるはずだ。まずは先へ進もう。 Well, I'm inside the train. I can't just pause right here. Anyway, we are inside of the lane. There's progress save, so I'm guessing I'm already within the special story mode. このファリュイたち、みんな理性を失ってるみたいだな。Hmm. 全員影を食われてる。もう生きてるとは言えない。 Oh dear, I can see that. Come here. 元素力が使えない。だが用意してた道具は使えるな。 Wait, should we? We are inside of a domain. What is this? It's floating outside. Even the train splits. Cars and carriers also. おい、あの青いのってグライアイか？まずはあそこへ行く方法を考えよう。 Alright, it's platforming time, I guess. No. Whoa, the means you're about to fall. Whoa! Okay, yeah, I'm floating up in the sky. Alright, no obstacles. But there is the eye for an eye. 皆様、ご無事で何よりです。あまりいい状況とは言えないかな。ええ、このエリアは暗域。本来は思考の視線すら向けられることのない殻の中の最も暗い空間です。この空間は水面に浮かび上がる泡のように時折光の世界と重なり合うのみ。ここでは時間も空間も意味を持ちません。 Yeah, I can see the shadow realm is more or less of a floating domain. ここから離れないといけません。何か当てはあるのか？ What's the plan then? きっと僕が作られた理由も本来は暗域から関連データにアクセスできないようですね。しかしそ Oh, こ so に the 固 key 執している data 場 for 合で it はあり is ません。 not, この not 暗域の出 developed 口を was. マークしました。そして暗域を通り抜けるための装備もご用意しました。 Well, there's a special equipment for this. おそらくもともと僕に備わっていた重要機能の一つです。 Oh, okay. スキャン完 Base, 了。 base scan, I guess. これより構築を開始します。起動コード。我らかつて影の廃墟より過去を垣間見た。これぞ黄金の都ヒペルボレイヤの残滓なり。 Alright. So now you'll Levine here. Now get a brand new outfit, I think. Or at least for a specific color. Hey! Nice cleavage window, and look at this! Nice, the absolute territory. Yeah, it's that type of wiki. Looks cute. Even the gun looks. 行け。 Even the gun looks 霊的 sharp. な衣装と武器を身にまとい、あらゆる障壁を打ち破り、すべての悪しき者の炎の矢を消し去るのだ。 Well, guess I'm playing Battlefield with this. かつてある者が数多くの思考と研究を重ね、人が元素力を自在に引き出せない暗域においては、これが最も有効な攻撃手段という結論を出しました。行きましょう。あまり時間がありません。
Is there a time limit for this? Or we are bound by this? Huh? No, it's rendered in... not invert Y. Okay. I gotta be careful. This isn't... the game isn't using my invert Y setting on the movement. Wait, how do I reload? Oh, okay. Oh, so reload is the V button. そのまま飛び越えてください。天井が低く狭いトンネルはスライディングで通り抜けることができます。Alright, might as well sprint and then dodge. Oh look! Overwatch loot そばにある boxes! 爆発物を利用できるかもしれません。爆発物を撃って起爆させ、道を切り開いてください。元素力を使用できない暗域の中では弾薬が非常に重要。少し距離がありますね。スコープを使った射撃を推奨します。Oh, okay. Oh wait, there's a pyro crate. No, there's a pyro barrel. No wonder. Almost there. Oh. Alright, time to play like Battlefield. Alright, got it. By the way, I'm not playing with aim assist. Oh, I am playing with aim assist, but I'm trying to aim for that crate. Oh, okay. さらに多くの敵を確認。新たに解放された武装機能。Okay, so simulated elemental skill. This will deal cryo 攻 damage. 撃を推奨します。リズムに乗って。落ちないように気をつけてくださいね。もしよりど。You just said that! It does not aim assist on the barrels, apparently. Here's some recoil. It's high end. What is it referring to? I don't like this control scheme. Can I change it after this tutorial? I believe I can change my keybinds for the TPS mode. I prefer FPS, but I'll live with this. Yes, XP. I think I'm more familiar with third-person shooter because you get to see your character in action, and then you can move in any degree wherever your joystick allows you to. So if I use this, oh, it's grapple.
So it's a freeze mark. This allows Lumine or Aether to bounce around using the star sigils. Come here. I think it would be a good idea if the Xbox controller can, you know, detect the trigger sensitivity, so that I can either shoot slow or shoot fast. Yeah, I'm making some noise. Okay, next I gotta dash down to another car. Yeah, I think my controls are a bit clunky. I will change the settings for TPS mode after this tutorial. Oh, this one summons your summons the zip line. I mean, yes. Yeah, the recoil is only upward, but I could just shoot it in small bursts to compensate for the clunky controls. Oh, 今度はどうやって向こうに行けばいいんだ？鍵縄弾の利用を推奨します。これは本来暗域で構造物を固定するために使われていたものです。そこにリンクしている鍵を取り外すと、鍵縄弾は自動的に近くにある別の鍵に向けて長いワイヤーを発射します。とにかくここにあるこの鍵を外せばいいんだな。Alright, so it's a primal construct that allows their traveler to use the grapple. I guess I'll enter. What the heck? I can't see. Huh? Yeah, I'm likely going to be stuck in this game mode.
somehow. And bypassing any obstacles. No! 近況発射台に向かってダッシュすればその力を利用してコースにたどり着けます。Whoa. Oh, I thought it was a domain to explore. What? 玉切れだ。利用可能な戦術を特定。小榴弾を使用。Alright, this one's a launch platform. Draw the construction blueprint for frag crystal. So this is a fang crystal. This basically pulls out a circular stone or semicircular stone with the conflicting electro damage. Hey, why did I go backwards? Night night. Oh no. Not everyone survived anyway. The ball even linked all the way to the next target. You're standing on the edge, by the way. Gotta make sure if there aren't any just yet. No elemental vision. 体勢を整えろ。滑り降りるぞ。Whee! Might as well slide down and escape from the train. Ah! Can I get in? No. Bye. Wait. 出口はまだなのか。もうすぐそこです。ただ絶対に俺たちを逃がす気がないみたいだな。あっちの車両もホームも正気を失ったファデュイだらけだ。突破するぞ。お。やった。リロード。That was not even a headshot using my controller.
So now I have the grenade launcher. This and this. より効果的な攻撃を行うため武器モードの切り替えを推奨します。こっちが優勢だ。突破一休み。 What the? リロード中。援護を頼む。リロード中。 Okay. Okay, I can side stream. これでも食らえ。 Okay. Whoa.水の底に沈もうとしてるみたいだな。Ah, much like the black hole from Big Hero 6. 出口ってこの変なシャボン玉がそうなのか。おいらたちどうすれば。迷ってる暇はない。Well, こ you ういう have to 時は go 直 for 接 it. Take the crystal. Wow. 勘が当たったみたいだな。Oh, I guess we're going back to reality now that we touched some kind of blob. Oh, we just arrived as if nothing 暗域 happened. が線路に現れるなんてな。かなり珍しいケースだ。あんたとあの不思議な銃のおかげで助かったよ。Well, while we were there, you mentioned Hyperborea, 黄金 right? の都の名をご存知なのですね。Shadow Realm and Hyperborea are now in your guiding notes. 窓くらいでも結構聞いたぞ。その国のやつらがお前みたいなすごいメガネを残したんだな。 Thanks for saving us again, I have 全 Gray. 員の協力あってこそです。初めての武器の使用であれほどうまく立ち回れる First とは time using a 驚きま firearm, した。 your performance is quite アリオシャ様 outstanding. の Are 言 you う通り kidding me? 暗 My 域は what 通常 invert この Y ような is 場所には not 出現 not しないのですが、 working. That's why I'm 同 having a 様 hard の事態 time に警戒した方がい aiming い for と the 思いま enemy, す。 even with aim assist on. また列車で何かあったらおいらトラウマになっちゃうぞ。 必ずしも列車でとは限りません。暗域はどこにでも現れる可能性がありますから、警戒しておいて損はないでしょう。重機の調整や改造をご希望でしたら、あちらで行うことができます。 Ah, sure. 適切なパーツが必要です。皆様は少し休憩なさってください。僕は列車のフレームの修繕作業を行います。そうすれば、パイモン様も少しは温まれるはずです。グライアイ、ありがとな。お前がいれば全部安心。ちょっとおっちょこちょいなところもあるけど、とにかく助かってるぞ。 So the gun can be upgraded. もちろんです。これからの冒険において、僕のように安心して背中を預けられる5本、全力で助けてくれる仲間になるはずです。グライアイの目が列車を直してくれてる間に、外に出て息抜きでもしよう。Oh, will you be okay, Paimon? 平気だぞ。おいらも風に当たりたいしな。暗域の中 It's は like she 変な wanted 感 to じだ remove った her から。 memories after being sent to the Shadow Realm from Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Well, that was the 4Kids one, not the original
original version of Shadow Hell. It was delocalized for kids did so. 駅のそばなのに誰も住んでないんだな。廃屋だらけだぞ。It does. Is this Elitard? And this is This is no Grad, right? 修繕どころか丸ごと別の車両に変わってないか。記録にある状態に戻すというのが目標でしたから、性能を最適化しただけでなく、記録通りに流行り度を大幅に向上させてみました。流行りって数値化できるのか。ブライアイの目が流行りという概念を理解するのに最も効率のいいやり方が数値化でしたので。Get the Iogurai check threads over on 物語では聞い TikTok. たことあるがとにかく不思議な代物だ。Says Naya Adventure Journal. So you can view your ongoing and available quests. This is where you can collect corresponding rewards after completing Archon quests and world quests. Oh, okay. Grapple gun, link mechanism, launching platform storage device, ambient bollard, and then side of an icon and text. So far, I haven't encountered. Never mind. This? What am I supposed to use this mechanism for? Or the train in Nenograd. Well, I could, but I'm almost sleepy. Okay, so there's no more Archon Quest barrier. Now I can go anywhere, right? Oh, I can construct 100 prime ice constructs. Ambient bollard. 行きましょう。 Oh, okay. So basically, I went to Stredmorosk over to here, Rankova Zoria. I guess it would be a good time for me to unlock some of the waypoints here before tomorrow night's stream. If I can go there, that is. Oh, not this one. Huh. A Starlight Prism. Oh, it's just a jump boost pad. Okay. I can go to sleep for now. I don't see any other Cryoculus, so I can take a break for now.
I'll continue this Archon quest tomorrow night if I can go back to the apartment easy. So anyway, that's going to be it. Thank you for watching. Like, share, subscribe. X, Twitter account, Discord server, link in the video description below. And I'll see you guys next time. And I will continue this Genshin Impact Archon quest since I'm only proceed like 2.5 minutes from starting the Archon quest anyway. So anyway, I'll go to sleep now. See you guys tomorrow night for the continuation of the Archon quest progress. So anyway, goodbye. See you soon. Also, yeah, I thought Filipino should have used her sleeping in the moon cradle Isle animation then. Alright. Well, I will just let Filipino use her Isle animation and then finish the stream. But I am already moving to the end card then.